Said students, how are you all? I hope so you are doing great. So today's video I'm going to discuss one of the quite interesting topic, that is vectors as a part 2 from the previous MSET of the year 2021 Telangana State MSET examination. So already I did the part 1 from this year 2021 questions. Okay, into part 2 I'm discuss some more papers. So are you ready? Without delay, let's get started. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Math Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. So super shortcut methods I'm using. If you not yet watched my previous videos, almost all videos are uploaded. So those are very helpful to you. And I'm going to upload some more videos. Keep watching and sharing. Okay, without delay, enter into this topic. Okay, what is this? Is Telangana State Council of Higher Education means what? In Engineering English, 5th August 2021, Shift 1 questions I'm discussing. On the topic what I said? Yes, vectors. Vectors is one of the major topic from the vector 6 questions will give in every shift. This is useful for APMC students also. Okay. What are those? We'll look at one by one. Now we'll scroll down for vectors. Look at this question. What is given? The position vector of the points P and Q are respectively minus 2i minus 3j plus k and 3i plus 3j plus 2k. The ratio in which the point having the position vector minus 9 by 2i minus 6j plus 1 by 2k divides the line segment joining P and Q is asking. Means simply the point one point divides the line joining 2 points in which ratio is asking. What are given 2 points? P and Q I'm taken as order tried, you know well, order tried we can take easily. So given 2 points are P is a order tried minus 2, minus 3, 1. Q is a 3, 3 and 2. Which point divides 9 minus 9, that is taken as R. R is a minus 9 by 2 and minus 6 and minus 6 and 1 by 2. This is R. We want the R divides line joining PQ in which ratio. For this we are using the super tip, what that we'll see now. Given points are taken as x1, y1, z1. First 2 points are PQ are taken as x1, y1, z1 and Q taken as x2, y2, z2. And which point divides, that is taken as x, y, z. Now what is the ratio R divides? The ratio is either you can use in terms of x, y, z. I'm using the in terms of y better. Why it is, we'll see now. The ratio by using this super tip we can do. What that? Minus of y minus y1 by y minus y2, maybe x minus x1 by x minus x2, or maybe minus z z1 by z minus z2 we can use. Any one of them is enough. Which is easiest coordinate, that one you use. You know y coordinate is easy because there is minus 6. So x1 is minus 2 and x2 is a 3 and y1 is minus 3, y2 is a 3. Now we can use this with y coordinates. Then only it is easy. That's why I'm using this is okay na. This y coordinates, x coordinate, z coordinates use cheyochu. This is useful for 3D, 2D and as well as vectors also. Ippudu x y place lo undi minus of y is a minus 6 and y1 is a minus 3 plus 3 by okay na, and y is a minus 6 denominator, y2 is a 3 with minus 3. So what is numerator becomes now? Minus of minus 6 plus 3 is minus 3. Minus 3 minus of minus 3 by minus 6 minus 3 minus 9. Okay, no minus into minus plus, then minus we can get. Therefore is 3 by 9 we can get. 3 by 9 is what? 1 by 3. 3 by 9 is 1 by 3. Therefore required ratio is, what is that? 1 by 3 means in ratio form 1 is to 3 you can write. This is all. For this we are using this super tip. This is which is easy coordinate, that one you can use. Same formula you can use in terms of y, in terms of z also. Okay now. Now we'll see 1 is to 3 is which option. We'll look at the options now, right? Yes, clearly minus 1 is to 3 is the in fourth option. Clear? Now look forward the next question. Green mark ఉంది కదా, green tick mark పెట్టింది correct answer. అది మనకు వచ్చింది minus 1 is to 3 కదా. So we'll pick up the fourth option, right? Now we'll move forward the next question. See this question, what is given? Consider the vectors A, B, C
if the LMN are lengths of projections of A on B, B on C, C on A respectively, then relation of LMN is asking. Okay na? LMN relations are there in options, which is the correct option, you can check it. First three vectors are we can take in as order triad. What are the order triad? You know that clearly. A bar is 3, 5, 2. B we can take as 2, minus 3, minus 5. C we can take it as minus 2, minus 5, minus 2, 3. So after that what you have to do? Yes, first we can take the points are what? A is order triad 3, 5, 2. A vector we can take as like this. B is an order triad 2, minus 3, minus 5, right? C is in the form of C is a minus 5, minus 2, 3. These three are the vectors we can take in as an order triad. Now L is what? Length of projection of A on B. What I am giving for L, same way you can use M, same way we can use N also. What is the projection of A on B? I will give you this formula. So L is what? Given projection of A on B. Projection of A on B means length of projection A on B we can take in as L is given already, that is formula. Simply A on B case we can use mod of A dot B by mod B. What this is? Length of projection of A on B is mod of A dot B by mod B. Can you guess remaining two? Yes, B on A is we can start with B dot C by B on C is B dot C by mod C. C on A is C dot A by mod A. Like that we can use. First we can find out L is one, right? Yes, what is A on B projection? A dot B. Dot product of A and B. 3 into 2, 6. You know dot product we can take product of the elements of ijk and summation. 3 into 2, 6 minus 5 into 3, 15. 2 into with minus 5. 2 into minus 5 is minus 10 by mod B. Mod B means root over 4 plus 9 plus 25. 2 square is 4, minus 3 square is 9, minus 5 square is 25. So by the addition of these, minus 25 plus 6. Minus 25 plus 6 is minus 19. Length we can use a modulus, mod of minus 19 by root 25 plus 4, 29. Root 29 plus 8, 38. Root 29 plus 9 is 38, root 38. So this is clearly 19 by root 38. This is L. Now M is what? Projection of B on C. Means what we can use? L for M is what? B dot C. Mod B dot C by mod C. Right? So B dot C dot product of B and C, 2 5 10 with minus. Minus 10 under modulus and plus 6 then minus 15 by mod C. Mod C is a root over. Same only 38 you can get right here. 6 minus 16 also you can get the 19 by root 38. If you use a next one N is what? Can you? Yes, C on A projection. Length of projection C on means C dot A by mod A we can take. So C dot mod C dot A by mod A. This is also you can get 19 by root 38. Okay, what you can understand that? L is 19 by root 38, M and N are also same or not? Means what? Indirectly. So those are clearly equal. Okay na? L, M, N are equal given that for second option, right? L means length of projection of A on B. M is projection of B on A, B on C, and N is projection of C on A. By using this formula, we can find out projections of these three. These three are clearly equal. Now we'll come forward next question. See this question, what is given here? Let x5 belongs to R cross R means what? Which are belongs to real numbers. No need to worry about that sentence. And also given that AB vectors are A is xi plus 2j minus k, B is 6i minus yj plus 2k. B two vectors. If mod A cross B whole square plus mod A dot B whole square is equal fx into gy given, and also fx plus gy minus 46 is given as 0. Then this represents what is asking. Okay, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది చూడడానికి చాలా స్టేట్మెంట్స్ కింద కనిపిస్తుంది. ముందు ఏ బి ఇచ్చి మాడ్ ఏ క్రాస్ బి ఏ డాట్ బి ఇచ్చినప్పుడు ఏ క్రాస్ బి ఏ డాట్ బి రిలేషన్ ఏంటనేది సూపర్ టిప్ మీకు తెలియాలి. అది ఫస్ట్ తెలిస్తే చాలు. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇయర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఏ క్రాస్ బి అండ్ ఏ డాట్ బి, రైట్?
Yes, what is this tip? Mod A cross B whole square minus A dot B whole square, maybe with square or modulus also, is equals to A square B square. What is meaning of A square B square? Length of the AB whole squares and its product. Okay. First mod A cross B whole square plus A dot B whole square is given as B fx into gy no? మనకి ఇది యూజ్ చేసుకుందాం అంటే ఇండైరెక్ట్గా fx into gy is given as fx into gy is given as this is nothing but what a square b square I said no a square b square means what a mod a whole square mod a means we can take root over x square plus 2 square 4 minus 1 whole square is plus 1 this is mod a with the square and b square mod b that is root over 6 square 36 minus 5 whole square plus y square plus 2 square is 4 with the square is there okay now square root gets cancelled here and there. Now what is left over in first bracket? What is left over? X square plus 4 plus 1 is 5. That is x square plus 5 into y square 36 plus 4 is 40. This is given as what? Fx into g of y means what? Therefore fx we can equate as fx is x square plus 5 and gy is y square plus 40, right? You know fx and gy functions and also given that what? One more is given that this is a fx plus g of y is given as 46. Fx plus gy fx plus gy is given as equals to 46 you can write. By adding both of them what will be happen here? X square plus y square 40 plus 5 45 is the left side. Right side is equals to 46. Now we can get the x square plus y square is here. 46 minus 45 is 1. 46 minus 45 is 1. You know that clearly this is represents circle. Center is at 0, 0, radius is 1 unit. Okay, this is standard equation of circle. ఇప్పుడు మనకి దీని representation అడిగాడు. Represents a pair of lines ellipse అని. It's not clearly pair of lines. It's not clearly ellipse. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కాదు సర్కిల్స్ అనేది మనకు తెలుసు అది ఏ ఆప్షన్ ఉందో చూద్దాం రైట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఇక గ్రీనింగ్ కూడా పెట్టారు సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ క్లియర్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్ నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్ what are given if a is given as 2i plus 2j plus k and mod b is given as 6 and angle between the AB is given as pi by 6 then the area of the triangle with A and B are 2 of its sides is you know triangle has a 3 sides 2 of the sides are given A and B then we can find out area of the triangle. So for this one you have to know the what is the formula for finding the area of the triangle if you know the two adjacent sides of the triangle by the vector method. Now look at that one. Yes, by the figure you can understand that AB are two adjacent sides of the triangle and the area of the triangle is what is that I am giving you here. Area of triangle is of mod A cross B. What is that? Of mod A cross B. This is area of the triangle formula. Okay, you know mod A cross B. Mod A cross B is mod A mod B sine of angle between the A and B. By using that one simply you can find the area of this triangle, right? So what is that we'll see now, right? So what is a mod A cross B? Mod A cross B means simply mod A mod B sine of the angle AB. What is sine of the angle AB given here? Pi by 6 means sine pi by 6 we can take. Mod A means modulus of given vector root over a square x square means 4 plus y square means what 4 plus z square is 1 you know 1 square is 1 all. This is mod A. Mod B already given as 6. Mod B is a 6 right and sin pi by 6 value you know get clearly 1 by 2. Sin pi by 6 value is 1 by 2. Sin 30 1 by 2 kada? No, simply this is 1 by 2 times of root over 4 plus 1 is root 9. Root 9 is a 3 into 6 into 1 by 2. Okay, 2 cancel in 6 3 times, right? So what is the resultant? 3 into 3, 9, 9 by 2. That's it. This is only our solution for this question. Just you have to know what is the area of the triangle if two adjacent sides of the triangle are given in vector method. Here one vector directly given as length, one more vector we can find out length. Is it clear? In the this answer is not there in first two options. Now we'll see the next two options 9 by 2 in which option, right? అర్థమైంది కదా సింపుల్గా ఫార్ములా గుర్తు చేసుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Yes, 9 by 2 is given as a fourth option, right?
So this is a solution for this question. Now look at the next question. See this question. What is asking? If the vector r bar is a perpendicular to both the vectors 2i plus 3j minus 4k and 3i minus j plus k, and satisfy the one more equation r dot of 3i minus 3j plus 4k, then we have to find out this mod r. So r we don't know, but you know the which vector is perpendicular both a and b. We can take for our convenience these two are a and b. This is vector a, this is vector b. Okay na? Let it be r bar. Let r bar is a vector which is perpendicular both a and b. We can take some lambda times of a cross b, where lambda is any scalar. Lambda times of a cross b. This is one of the tip which is perpendicular both a and b is r bar is lambda times of a cross b can take. And also we have to know r dot of 3i minus 3j plus 4k is given as 5. Okay na? So r dot of r is what I have taken lambda times of a cross b. Now r dot of 3i, that means 3 minus 3 4 we can is a 5. So what is r I have taken here? Better we can take this is a c bar. R dot c is equals to 5. Okay na? R dot c is equals 5 means what? R is given here lambda times what I have taken r? Lambda times of a cross b. Means what? Lambda times of a cross b dot c is given as 5. Okay na? Means indirectly we have lambda times of a cross b of dot c is of 5. What is the mod of a cross b of dot c? Yes, do you know? A cross B of dot C is called a scalar triple product, that is box ABC. Box ABC is a 5 here. Box ABC, what is box ABC? Determinant form you know well. Det of mod lambda is as it is. Box ABC. A is here 2, 3, first row 2, 3 minus 4. How can you find out scalar triple product you know well? 2, 3 minus 4. Second row B 3 minus 1, 1. C is a 3, 3 minus 3, 4. This is the determinant formation. We can collect the vector scalar triple product. This is given as 5. So by the expansion of determinants, we can get the result is, you know what is determinant expansion? That is lambda times of, that is by the determinant expansion we can get the result is what? By this resultant of determinant, we can get the minus 1, minus 5 you can get. Minus 5 is equals to lambda times of minus 5 is equal to plus 5. You know how can you expand the determinant? You can do it ourselves. Already did in many places. So lambda value we got indirectly minus 1. అంటే lambda value minus 1 వచ్చింది కాబట్టి what is r? R is the lambda times of a cross b na? That is minus times of a cross b. Right? Means what? R is a minus times of a cross b. That means we have the r vector. Now what is asked? Mod r. Mod r is equals to under modulus minus becomes plus mod a cross b. అంటే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మాడ్యులస్ చేస్తే చాలు, అదే మనకు కావాల్సిన mod r. ఇప్పుడు a cross b ఎలా చేయాలో చూద్దాం. రైట్? Is mod a cross b we want. First a cross b. You know a cross b determinant formation cross product. That is the first row we can take as ijk. Ijk. Second row quotients of a 2, 3, 2, 3 minus 4. And the third row 3 minus 1, 1. That is a b bar quotient. Okay, now that is we are using here as a third row 3 minus 1, 1. ఆల్రెడీ నేను మొత్తం వెక్టార్స్ చాలా వీడియోస్ చేశాను. మొత్తం కాన్సెప్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలి, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలి, వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్, స్కాలర్ ట్రిపుల్, ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చేశాను. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు అవన్నీ చేస్తేనే మీది ఫైనల్ ఎంసెట్ చేయగలదు. ఇది ఫైనల్ పేపర్ కాబట్టి అండ్ అప్లికేషన్స్ మీకు ఆల్రెడీ చేశాను. కానీ ప్రతి క్వశ్చన్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. అదే ఇక్కడ ఏ క్లాస్ బిని ఫార్ములా ఎలా చేయాలి, ఐజేకేల్ ఫస్ట్ రోల్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఏబి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ ఫర్ ఐజేకేల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. బై దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ యూ కెన్ గెట్ minus I, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే minus I minus 14j minus 4k వస్తుంది. minus I minus 14j minus 11k వస్తుంది మనము దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే. ఓకే, ఇదేంటి ఏ క్రాస్ బి. ఇప్పుడు మోడ్ ఏ క్రాస్ బి, ఆర్ అంటే మోడ్ ఏ క్రాస్ బి కదా. మోడ్ ఏ క్రాస్ బి డౌన్లో చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ minus 1 whole square is 1, 14 square is 2, 196 and 11 square is 121. Minus ante plus అయిపోద్ది కదా. Therefore by adding all of them we can get the 318. That is a root over under root 318.
that is mod r. Mod r we got it as 318 under root. That is in which option? Look at the options now. Clear? Okay, ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనేది మీకు తెలియాలి. స్కాలర్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తెలిస్తే చాలు. ఓకేనా? నౌ విల్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. Yes, among these four options, which is correct option? Third option, that is root 118. Sorry, root 318. మనకు కావాల్సింది రూట్ 318 వచ్చింది కదా, అది థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at this question. The perpendicular distance from origin to the plane containing the points having the position vectors so and so. Okay, 3 position vectors ఇచ్చాడు. ఈ పొజిషన్ వెక్టర్స్ నుంచి పాస్ అయ్యే ప్లేన్కి ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ అడిగాడు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆరిజిన్ టు ద ప్లేన్ అడిగాడు. దీనికి ఏంటంటే మనము కార్టీషియన్ ఫామ్ మీన్స్ వాట్ జామెట్రికల్లీ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ముందు ఈ పాయింట్స్ మనము ఏబిసి అనుకుంటే ఏ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ 1 2 3 తీసుకోండి, అండ్ బి ఈస్ 2 3 -4, సి ఈస్ యాజ్ ఏ order tried I am taking -3 -4 5. Okay, these are, we can think these are the first coordinates x1 y1 z1, second coordinates x2 y2 z2. Okay, third point coordinates x3 y3 z3. ఇలా 3 పాయింట్స్ తీసుకున్న తర్వాత equation of plane passing through 3 points geometrically, that is det of x minus x1. X minus x1 అంటే 1 into x minus y minus y1 y minus 2 into z minus z1 z minus 3. x minus x1 y minus y1 z minus z1. అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ x2 minus x1 చేయాలి. అంటే సెకండ్ పాయింట్ నుంచి ఫస్ట్ పాయింట్ తీసారు, దట్ ఈస్ సెకండ్ రో. దట్ ఈస్ x2 minus x1 ఈజ్ 2 minus 1 1, y2 minus y1 3 minus 2 1, z2 minus z1 z2 minus z1 minus 4 minus 3 minus 7 as a second row. Same way x3 minus x1, that is 3 minus 1 2, then y3 minus y1 minus 4 minus 2 minus 6, z3 minus z1 5 minus 3 is 2. ఇది మనం ఆల్రెడీ జామెట్రీలో చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం. దీని నుంచి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ కనుక్కోవచ్చు. ఏదైనా క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. XYZ కోఆర్డినేట్ x1 y1 z1 కోఆర్డినేట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవేం చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ XYZలోంచి తీసి ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లోను, x2 y2 z2లోంచి ఫస్ట్ రోలోను, x2 y2 z2లోంచి సబ్ట్రాక్షన్ చేసి సెకండ్ రోలోను, x3 y3 z3ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి థర్డ్ రోలోను సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఇది జామెట్రికల్లీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ 3 పాయింట్స్. దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. x minus 1 ఆఫ్ డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు కదా, x minus 1 ఆఫ్ 2 into 1 2 and minus 7 into minus 6 minus 40 plus 42 with minus sign ఉంటుంది కాబట్టి minus 42. This is x minus 1 with minus of y minus 2. y minus 2 వచ్చేసరికి what you can take 1 into 2 2, 2 into minus 7 minus 14, minus of minus plus 14. Determinant expansion ప్రతి చాప్టర్లోనే యూజ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్. You have to know properly. Z minus 3 of, for z minus 3 1 into minus 6 minus 6, 1 into 2 with minus sign is minus 2 is equals to 0. By this expansion x minus 1 here, 2 minus 42 is minus 40, right? Then y minus of y minus 2 into 2 plus 14 is 16 plus z minus 3 of minus 6 minus 2 is minus 8. Minus 8 is equals to 0. By this total expansion, you can get the equation is in the form of 5x plus 2y plus z minus 12 is equals to 0. Okay, this is equation of minus 12 is equal to 0. This is equation of plane passing through the given 3 points ABC. Okay na? ఇప్పుడు దీనికి distance from the origin to the plane మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇదే ఫార్ములా ఉంది. ప్లేన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ax plus by. This one you can think ax plus by plus cz plus d is equals to 0. This is a plane form. What is distance from origin? Origin నుంచి కదా అడిగాడు. Distance from origin is from 0 0 is అంటే 0 0 0 o రాస్తున్నాను. O is mod c by root over a square plus b square plus c square mod d in case of plane. Mod d by root over a square plus b square plus c square. This is distance from origin to the plane.
ఓకే, d ప్లేస్ వాట్ ఈస్ దర్ ఇయర్ -12 అండర్ మాడ్యులస్ +12 అయిపోతుంది. రూట్ ఓవర్ a square plus b square plus c square. A is a 5, 5 square is 25, b is a 2, 2 square is a 4, 25 plus 4, and c is a 1, 1 square is 1, right? Therefore this is a 12 by under root 25 plus 4 plus 5 30 root 30, 12 by root 30 వచ్చింది. ఇది మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ దట్ సెకండ్ ఆప్షన్, రైట్? ఫస్ట్ జామెట్రికల్లీ చేసాను, ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ వెక్టర్ ఫార్ములాకి మీకు డిఫికల్ట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఇది జామెట్రీకి యూజ్ అవుతుంది, వెక్టర్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ సింప్లీ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏసీ పేపర్లో వెక్టర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేపర్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆగస్ట్ 5th షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? వెక్టర్స్ ఆగస్ట్ 5th షిఫ్ట్ 1 డిస్కస్ చేశాను. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఏంటో వెక్టర్స్ చూద్దాం, రైట్? ఎస్, ఈ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి వెక్టర్స్లో చూద్దాం. ఇఫ్ ద కొలీనియర్ పాయింట్స్ ఏబిసి హ్యావ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్స్ 1x3, 3, 4, 7, y -2, -5, then x plus y. 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు పొజిషన్ వెక్టర్స్. ఇవి కొలీనియర్ అన్నాడు కాబట్టి మనం xy వాల్యూస్ కనుక్కుంటే మనకి x plus y వస్తుంది. ఈ 3 పాయింట్స్ ఏబిసి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏబి అండ్ ఏసీ ప్యారలల్ వెక్టర్స్ అవుతాయి. ఏబి అంటే b - a తీసుకోండి సింపుల్గా. ఓబి - ఓఏ రాయొచ్చు, కానీ మనకి టైం ఇంపార్టెంట్ కదా, b - a రాస్తే సరిపోద్ది. సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ b అండ్ a, we can take these points are abc. ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు వాడు abc రెస్పెక్టివ్లని. సో b - a means x coordinate is 3 - 1 is 2, y coordinate 4 - x, z coordinate 7 - 3 4, right? Now bc, ab తర్వాత ac తీసుకోండి. ac is equal c - a, c - a is x coordinate of c, y minus a means y - 1, right? Z y coordinate -2 - x, -2 - x, then z coordinates -5 - 3 is -8. ఇప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ ఏబి వెక్టర్ ఏసీ వెక్టర్స్ కొలీనియర్ అవుతాయి. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఇక్కడ యూజ్ చేశాను, మీకు సూపర్ టిప్ యూజ్ చేశాను ముందు పేపర్లో. ఏంటంటే కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే వీ కెన్ యూజ్ అ కండిషన్ కొలీనియర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్యారలల్. ఏబి is parallel to AC. We can use that A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. A1 by A2 means x coordinates ratio, B1 by B2 means y coordinate ratio, C1 by C2 means z coordinates ratio. We can take x coordinates are 2, x coordinates ratio 2 by y minus 1 from AB and AC. Y coordinates 4 minus x by -2 minus x. Z coordinates are 4 by -8. 4 by -8 is equals to -1 by 2. We can equate these two. We can find out x y coordinate, y value ఇది చేస్తే x coordinate వస్తుంది, x value. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది 2 by y minus 1 is equals to 4 by -8 అంటే -1 by 2, అంతే కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ y minus 1 is equals to y minus 1 is equals to -4, y minus 1 is equal to -4, y is equals to -3 వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ ఏంటి? 4 minus x by -2 minus x is equals to -1 by 2. We can equate from this one, cross multiplication 4 into 2 8x, 8 minus 2x is equals to right side minus plus 2 plus x అయిపోతుంది, plus 2 plus x. ఓకేనా? ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యు నో, ఏ 2x రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ 3x వస్తుంది, 2 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే -2 అంటే 8 - 2 అంటే 6 is equals to 3x. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ y? y is equals to 2, సారీ x, y -3 వచ్చింది, x is equals to 2 వచ్చింది, x is equals to 2 and y is equals to -3. వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? x plus y. x plus y అంటే ఏంటి? 2 - 3, 2 - 3 is a -1, 2 - 3. ఫైనల్లీ x - y అడిగాడు. 2 - 3 is x plus y. x plus y అంటే 2 - 3 is a -1. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ విచ్ ఆప్షన్? ఎస్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ -1. అంతే. సో ఇదండి ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించిన. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ ఏబి ఏసీ కలెక్ట్ చేసి కొలీనియర్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవడమే, రైట్? నువ్వు లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. The two lines L1 is R bar is given as a I plus 5j plus 5k. This one you can compare with A plus TB. Okay na? R bar is equal A plus TB. And one more line is compared with C plus SD. Okay na? ఇలా మనము 2 లైన్స్ని R bar is equals to A plus TB, R bar is equals to C plus SD కింద కంపేర్ చేసుకోవాలి.
ఓకే, ఇక్కడ L1 L2 అనేది ఇండికేట్ చేసే లైన్స్. ఇప్పుడు మనం ఏమంటే ఆర్ సచ్ దట్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్, బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ఇలా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బి అండ్ డిని కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. బీడీ ప్యారలల్గా ఉన్నాయా అంటే బీడీ బి అండ్ డి ప్యారలల్ వెరిఫికేషన్, ఆర్ మేబీ బి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు డీనా అంటే బీడీలు ప్యారలల్గా ఉంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయి, బీడీ పర్పెండిక్యులర్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అవుతాయి. ఒక ప్యారలల్ పర్పెండిక్యులర్ కాకపోతే ఈ లైన్స్ స్క్యూ లైన్స్ అవుతాయి, ఏమైతే స్క్యూ లైన్స్ అవుతాయి వెన్ దే ఆర్ నాట్ నెయిదర్ ప్యారలల్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్. అంటే బి ప్యారలల్ టు డి చెక్ చేయాలంటే మనము బిలో ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ బి ఈజ్ టేకెన్ as సమ్, బి అంటే ఎందుకు రాసాను 4 - 4 5. ఓకేనా, జస్ట్ నౌ షో టు యూ A1/A2 ఇది A1 B1 C1 అనుకుంటున్నాం కదా, A1 B1 C1. రైట్, నెక్స్ట్ డి కోఆర్డినేట్స్, డిని వెరిఫై చేయాలి. డి ఈజ్ 8 - 3 1, 8 - 3 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2 B2 C2. We can check it here. A1/A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B1/B2 ఈజ్ ఈక్వల్ C1/C2 అవుతుందా. A1/A2 వచ్చేసరికి 4/8 బట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 అంటే A1/A2 ఒకటి చెక్ చేస్తే చాలు. A1/A2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు B1/B2. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్స్ టు C1/C2 అంటే దీస్ టూ నాట్ ప్యారలల్ లైన్స్ కాదు. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అంటే A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 0 అవుతుందా చెక్ చేయాలి. ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అంటే B ఈజ్ నాట్ ప్యారలల్ టు A, BD కదా మనం చేస్తుంది, B ఈజ్ నాట్ ప్యారలల్ టు D అని మనకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ అంటే A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 కండిషన్ వెరిఫై చేయాలి, ఇది 0 అయి ఉండాలి. A1/A2 చెక్ చేస్తే 4 8 32, B1/B2 ఈజ్ 4 3 12 ప్లస్ 5 ఉంది, C1/C2 దట్స్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ 0 అంటే B ఈజ్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్ D, B ఈజ్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్ టు D ఆల్సో. ఓకేనా, పర్పెండిక్యులర్ కాదు ప్యారలల్ కూడా కాదు అంటే BD are neither parallel nor perpendicular means those are must be skew lines. సో ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. అందులో స్క్యూ లైన్స్ ఉంటే అది మన కరెక్ట్ ఆప్షన్. స్క్యూ లైన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి దోస్ ఆర్ నెయిదర్ ప్యారలల్ నార్ పర్పెండిక్యులర్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ టూ ఆప్షన్స్. క్లియర్, ఇది చాలా ఈజీ, జస్ట్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ప్యారలల్ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి, ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నేచర్ ఆఫ్ దీస్ టూ లైన్స్ అడిగాడు కాబట్టి. రైట్, నౌ లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ టూ ఆప్షన్స్. Yes, see the third option, what is given? Both are skew lines, neither parallel nor perpendicular and skew lines అని చెప్పాను కదా, that's why third option is correct option. Right, now look forward next question. Yes, look at this question, what is given here. If ABC are non-coplanar vectors, if the position vector of the point of intersections of the lines r bar is equal, one line is given and the plane is given as r bar is equal 3a minus q of so and so. ఒక లైన్ ఒక ప్లేన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ గివెన్ as r bar is equal xa plus yb plus zc అని ఇచ్చాడు. దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫైనల్లీ xyz. అంటే ఈ టూ లైన్ ప్లేన్ ఇంటర్సెక్షనే r bar అంటాం, అది కనుక్కొని మనం వాడు ఇచ్చిన దాంతో కంపేర్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ xyz, దెన్ x into y into z. How it is? First we can take these two lines are line and plane. First one is taken as a 1, second one is taken as a 2. How can you solve it? We'll see now. Yes, equate this is a 1, this is 2. రెండింటి నుంచి మనం కనుక్కోవాల్సిన ఆర్ బార్కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. ఈక్వేట్ 1 2, ఈక్వేటింగ్ వాట్ ఈస్ ఆర్ బార్ ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1, a plus 2b plus p of a minus 2c is the r bar from the equation 1 is equals to, what is r bar from the equation 2? 3a minus q of c minus b plus k of a minus b minus c, b plus c. Okay na? By comparing the similar coefficients, and finding the p, q and k kanukovali. Comparing coefficients అంటే ABC coefficients కంపేర్ చేస్తే ఏ కోఎఫిషియంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ 1 plus p, రైట్ సైడ్ 3 plus k is a equation సమ్ 4 అనుకోండి, 3 అనుకోండి. నెక్స్ట్ B కోఎఫిషియంట్స్ కంపేర్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ 2b అంటే b లెఫ్ట్ సైడ్ 2 అవుతుంది, రైట్ సైడ్ మైనస్ ప్లస్ q minus k ఇది 4. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ comparing the c bar coefficients, in the left side minus 2p is equals to right side minus q plus k.
Okay, this is taken as 5 equation. We solve చేస్తే by solving these అంటే మనము PQ K కనుక్కోండి సాల్వింగ్ 3 4 5 సాల్వ్ చేస్తే మనకి PQ వాల్యూలు 1 వస్తుంది. సాల్వ్ చేసి చూడండి, మీరు తెలిసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. సో బై సాల్వింగ్ దీస్ వీ కెన్ గెట్ ద PQ వాల్యూస్ 1 అండ్ K వాల్యూ ఈజ్ -1. PQ 1 వస్తే K వాల్యూ -1 వస్తుంది. సాల్వ్ చేయడం తెలుసు కదా, ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసి ఇంకో 2 సాల్వ్ చేస్తే మనకి సాల్వింగ్ ఈజీ వస్తుంది. PQ వాల్యూస్ 1 K -1 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన R బార్ కదా, ఎయిదర్ ఈక్వేషన్ 1 or 2 వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 1. 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం. 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే అవుతుంది ఇక్కడ R బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో A ప్లస్ టు B, P1 కదా, A ప్లస్ టు B ప్లస్ 1 ఇంటూ A minus 2C, దట్ ఈస్ ప్లస్ A minus 2C. అంటే వాట్ యు గాట్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ A టు A ప్లస్ టు B minus 2C, right? So this one you can compare with XA plus YB plus ZC. We can compare with what? XA plus YB plus ZC. అదే కదా ఇచ్చాడు. దాంతో కంపేర్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద XYZ వాల్యూస్? X is a 2, Y is a 2, Z is a -2. Z is a -2. So what do you want? You want XYZ. Therefore XYZ is equals to 2 into 2 into -2 is a -8. That's it. This is clearly which option? XYZ is -8 is clearly first option. ఇది సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఈక్వేటింగ్. సో యూ ఫీల్ దట్ లెంగ్తీ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయకండి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో. అంటే టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ద ఐడియా బట్ టేక్స్ టైమ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ we can put the guess work better, okay, no, for time saving purpose. This is about this solution of this question. Now we'll see the next question. Yes, look at this question. Let ABC be unit vector such that 2A bar plus 3B bar plus 4C bar is 0 bar, then mod B cross C is asking. What are given that here? ABC are unit vectors. Unit vectors means modulus is 1, means mod A and mod B is equals to mod C is a 1 you have. Okay, now, and to find out mod of B cross C, so you know mod of B cross means mod of mod B mod C, sine of angle between the B and C you can find out. ఓకే, మనకి mod A mod B తెలుసు, B cross తెలిసే ముందు A డాట్ B కనుక్కుంటే చాలు. A డాట్ B అంటే ఇక్కడ BC రిలేషన్ తీసుకోండి. B క్రాస్ అడిగారు కాబట్టి B డాట్ C కనుక్కోవాలి. మనకి ఇది ఇచ్చాడు కదా, దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ B క్రాస్ C కావాలి కాబట్టి BC ఇటు ఉంచుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచుకోండి. 3B plus 4C is taken in left side and carry the -2A. 2A becomes -2A right side. ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేసి B dot C కనుక్కోవాలి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Now what is the further simplification we'll see now. By taking a squaring on both sides, you know 3B bar whole square means 9 mod B whole square plus 4 16 mod C whole square. Okay, plus A plus B plus C whole square vectors లో రాసాడు. ఏం రాయాలంటే A square plus B square plus 2A dot B రాయాలి. 2 అంటే ఇక్కడ AB అంటే 3B 4C ఉన్నాయి కదా, 2 3 6 6 4 24 ఆఫ్ B dot C రాసుకోవాలి. 24 ఆఫ్ B dot C. B dot Cని అట్లా నుంచండి. రైట్ సైడ్ అవుతుంది, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసినప్పుడు -2 whole square 4 mod A whole square అవుతుంది. mod A mod B mod C యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ ఈచ్ వన్ పెడితే వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ 9 ఇంటూ mod B 1 కాబట్టి 9 ప్లస్ 16 ప్లస్ 24 ఆఫ్ B dot C. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ 4 ఇంటూ mod A 1 కాబట్టి 4A whole square is 4 only. ఓకేనా, నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ 9 plus 16 is 25. 25 plus 24 times of B dot C is equals to 4, right? Now in next step 24 of B dot C becomes 4 minus 25. 4 minus 25 is how much? Minus 21. From this one B dot C is equals to minus 21 by 24. Minus 21 by 24. 3 cancel, 3 7s 3 8s. Okay na? Okay. 3 8s 24, 3 7s 21. అంటే B dot C మనకి -7 by 8 వచ్చింది. ఇప్పుడు B cross C కావాలి. There is one superlative relation between the B cross C and B dot C.
already used in previous question, one of the question. So here again I am writing what that we'll see now. That is mod b cross c whole square is equals to b square c square minus b dot c whole square. This super tip I am using here. What is that? Mod b cross c whole square is equal b square c square minus b dot c whole square. You know b square c square unit length means each is 1, therefore b square c square is 1 only, minus b dot c whole square minus 7 by 8 whole square is 49 by 64, right? Now again by taking the LCM here, 49 by 64, LCM 64, 64 minus 49 by 64. 64 minus 49 by 64. 64 minus 49 is 15. 15 by 64. 15 by 64 we got. That is mod b cross c whole square. We want only b cross c. And b cross c means root over 15 by 64. Okay na? Root 15 by root 64 and 8. Root 15 by 8. That is only our one of the option, right? Okay, mod b cross c whole square కనుక్కోవాలంటే సింపుల్గా b dot c కనుక్కోండి. Then we can use the b cross c and b dot c relation is what? And you know ABC are unit vectors. Root 15 by 8 is which option? That is clearly first option, right? Now look forward next question. Next question is asking the shortest distance. Shortest distance అనేది ప్రస్తుతానికి ఈ ఎంసెట్కి డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. షార్టర్ డిస్టెన్స్ డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు నేను ఈ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్? సి దిస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పేపర్. వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? B, A are two vectors given and B cross of A cross B is given as A minus KB bar by L. Then K by L into mod B is asking. అంటే మనకి BA నుంచి B cross of A cross B కనుక్కొని KL కనుక్కోవాలి. B cross of A cross B అంటే ఏంటో మనకి చూద్దాం. B cross of A cross B, what is that? B cross A cross B is dot product of first and last vector అంటే B dot B into middle vector A bar minus first dot product of first two vectors అంటే b dot a into last vector b bar. ఇది vector triple product formula. Okay, b cross of a cross b is b dot b a bar minus b dot a b bar అంటే dot product of first and last vector into middle vector and then minus with minus dot product of first two vectors into అంటే dot product of 1 b and a into b bar తీసుకోవాలి. That is given as a minus KB by L. Okay na? All divided by L. So B dot B. B dot B ante mod B whole square kada. Mod B whole square ante mod B whole square is square root cancel 2 square 4 minus 1 whole square 1 minus 1 whole square is 1. 1 plus 1 4 plus 1 plus 1 is 6. 4 plus 1 plus 1 is 6. ఇది mod B whole square. And B dot A. B dot A ante dot product of B and A. అంటే A dot B and B dot A అని ఒకటి కదా. A dot B dot product 3 into 2 6 minus 4 into minus 1 is minus 4 and minus 5 into minus 1 is plus 5, right? 6 plus 5 11, 11 minus 6 plus 5 11, 11 minus 4 is 7. Okay na? ఇప్పుడు మనకి b dot b అంటే mod b whole square 6 వచ్చింది. 6 a bar minus b dot a అంటే a dot b అని ఒకటి, that is 7 b bar is given as what? A by L separate చేసుకుందాం. A by L minus K by L into B bar. Okay na? So comparing the similar coefficients by comparing coefficients. Comparing coefficient A bar coefficient ఏంటి? Left side 6, right side 1 by L. So L is equals to what is that? 1 by 6. Right. Now B bar coefficient వచ్చేసరికి left side minus B minus 7, right side minus K by L. Right? Minus minus cancel, from this K is equals to 7L. L we got it as 1 by 6. 7L means what? 7 by 6. And K tells manki L tells. What is asking? Therefore, finally is asking K by L of. What is asking? K by L of mod B. K by L of mod B. Okay na? K by L and K and the 7 by 6 by L. 7 by 6 by L అంటే ఏంటి ఇక్కడ 1 by 6. 1 by 7 by 6 1 by 6 and 6 by mod B. Mod B అంటే length of B. B mod B whole square 6 వచ్చింది. Mod B వచ్చేసరికి
రూట్ 6 అంతేనా రూట్ 6 వచ్చింది అంటే 6 క్యాన్సిల్ అయ్యే 7 బై రూట్ 6 వి గాట్ ద 7 బై రూట్ 6 7 by root 6 is given which option? First option ఏంటంటే 7 by root 15. The orthogonal projection of A and B is equals to orthogonal projection of A and B అంటే ఇక్కడ 7 by root 6 కనిపిస్తుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్కి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ A and B ఏమి ఇచ్చాను ఆల్రెడీ ముందు చేశాను కదా దట్ ఈజ్ A dot B by mod B వాట్ ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ A and B A dot B by mod Bకి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం ఓకేనా orthogonal projection of A and B, length of orthogonal projection in the sense here. Okay, that is mod A cross B by mod B ki equal అవుతుందా లేదా చూద్దాం mod A cross B by mod B. mod A cross B ఆల్రెడీ చేశాను B mod A సారీ A dot B by mod B. mod A dot B ఆల్రెడీ చేశాను ఏంటిది 7 by mod B ఎంత వచ్చింది రూట్ 6 7 by root 6 ఈక్వల్ అయింది కదా 7 by root 6 this is also known as orthogonal projection of A and B. Yes, it is clearly second option. Orthogonal projection of A and B means mod A dot B by mod B. Yes, ఇవండి ఈ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ part 2 I discussed the two of the papers. Each paper 6 questions are given. One is deleted, I didn't do that one. I hope I followed well. ఓకే ఇది వెక్టర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈజీగా చేయొచ్చు డిఫికల్టీ లెవెల్ చాలా తక్కువ సో అవుట్ ఆఫ్ 6 క్వశ్చన్స్ మేబీ యూ ఫెయిల్ దట్ ఎనీ లెంగ్దీ క్వశ్చన్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ యూ కెన్ ఫోకస్ ద 4 క్వశ్చన్స్ మీరు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లెంగ్దీగా టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ పక్కన పెట్టినా కనీసం 4 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేసే చాప్టర్ ఇది కాబట్టి ఇలాంటి చాప్టర్ని అస్సలు మిస్ కాకండి నేను కంప్లీట్గా వెక్టర్స్ మీద వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను ప్లేలిస్ట్లు కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి నా ఛానల్లో చెక్ చేస్తే అది మీరు కంపల్సరీ చూడండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోస్ అన్ని చాప్టర్ వీడియోస్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఫైనల్ పేపర్స్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఫైనల్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే దీని ద్వారా మీకు ఏం తెలుస్తుంది ప్రెజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు అనేది మీకు ఐడియా ఉంటుందని డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాను ఇవి మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి okay I hope you followed well if you make sure enjoy this video please like share and subscribe I conclude this video is here I will come with another topic in new video till then have a great time take care bye bye